Hello， 我係 Jaden， 今年13歲，7歲嘅時候確診咗一型糖尿病，入咗 YDA 有6年啦。我參加咗好多由 YDA 舉辦嘅活動，例如糖尿營、糖尿研討會、唔同嘅個人發展工作坊等等。呢啲活動可以話係陪伴住我成長，最緊要嘅係可以喺入邊認識咗唔同嘅朋友。我哋亦都會平時去交流下管理糖尿病嘅心得。YDA 真係幫咗我好多，令我學識咗唔少有關糖尿病嘅知識。將來我都好希望可以盡我最大嘅能力去幫助同我一樣嘅小朋友。我係何媽，仔仔喺2歲時確診，我哋加入咗 YDA 已經超過10年啦。好多家長喺小朋友初初確診嗰陣時覺得好無助。YDA 會定期舉辦家長會、朋輩大使計劃，設立 WhatsApp 家長群組，聯繫各個糖尿病嘅家庭，家長之間可以互相交流照顧糖尿仔女嘅心得。一型糖尿病係終身嘅疾病，佢哋每日都要拮手指同打針。醫療用品例如試紙、針頭、酒精紙等等嘅消耗都會好大，對於好多家庭都會造成經濟嘅壓力。所以 YDA 推出醫療用品資助計劃，支援有財政困難嘅家庭，減輕我哋嘅經濟壓力，專心管理病情。YDA 同醫院有住緊密嘅聯繫，每當有小朋友新確診嘅時候，負責嘅醫生就會介紹佢哋成為 YDA 嘅會員，由社工為佢哋提供即時嘅情緒支援同埋輔導。此外，我哋一班嚟自唔同醫院診所嘅醫生、護士、營養師，亦都組成咗醫療顧問團，同 YDA 緊密合作，為 YDA 提供專業意見，例如舉辦醫療講座、糖尿病工作坊、參與糖尿營等等多元化嘅活動。而 YDA 亦都同醫管局嘅兒科部門合作，建立咗香港兒童糖尿病名冊，希望可以透過名冊持續追蹤糖尿病對患者嘅長遠影響。YDA 主要提供4大核心服務，支援糖尿病小朋友同埋佢哋嘅屋企人，由新確診家庭輔導到社區教育，都有 YDA 與大家同行。一旦確診糖尿病，無論係小朋友定係家人，喺心理同日常生活都會有好大變化。所以當有小朋友確診嘅時候，我哋社工會為新確診家庭進行心理輔導，希望可以幫助佢哋更容易面對病情，盡快重返校園生活同埋融入社區。YDA 嘅會員亦可以透過情緒支援熱線揾到我哋嘅社工，只需要一個電話、一個訊息，我哋就會盡快回覆。朋輩支援對於糖尿病童嚟講係好重要㗎。而 YDA 嘅朋輩大使計劃就係邀請有經驗嘅會員帶領新確診嘅家庭，分享自己喺管理糖尿病路上嘅心得，幫助新會員克服喺適應糖尿病時遇到嘅障礙。除此之外，我哋亦會定時舉辦唔同類型嘅互助小組同活動，讓會員可以與朋輩相處，建立同路人網路，喺糖尿道路上互相扶持，亦可以交流管理糖尿病心得。財政及醫療支援方面， YDA 除咗推行醫療用品資助計劃，支援有經濟需要嘅家庭外，亦會同好多藥廠合作，以優惠嘅價錢為我哋嘅會員提供糖尿病消耗品。另外，糖化血色素檢查可以了解到糖尿病患者嘅長期血糖控制水平，對管理糖尿病十分重要。所以 YDA 嘅兒童糖尿中心亦設有 HbA1c 測試，
會員可透過電話預約到中心進行測試，更加了解自己嘅血糖控制效果。YDA 一直致力透過教育同社區推廣，提高社會對糖尿病童嘅關注。例如喺每年11月世界糖尿病日舉辦南月11同行有你行山活動、20週年嘅社區推廣活動等。YDA 會定期舉行糖尿病教育工作坊、講座同糖尿研討會，都會向大眾同會員介紹唔同嘅護理資訊同最新嘅醫療科技，主動發佈糖尿病資訊，出版唔同嘅刊物，例如 YDA Today 會訊、糖尿病手冊同一系列嘅 YouTube 片，為會員提供全方位嘅控糖知識，照顧佢哋唔同嘅需要。另外 YDA 嘅企業義工計劃促進咗社會人士與 YDA 會員嘅交流，讓更多人可以深入了解糖尿病以及患者嘅生活，透過人與人之間嘅交流去消除社會對糖尿病嘅誤解。Wow, you look good. Thank you. Since 2001, Youth Diabetes Action has been dedicated to providing support to children and their families with diabetes in Hong Kong. We're very excited this year to be celebrating our 20th anniversary, and I'm here with Fina Cheng, my co-founder. 2021 not only marks the 20th anniversary of YDA, it's also the 100th anniversary of the discovery of insulin by Dr. Banting. We've come a long way since then, from using animal insulin to synthetic human insulin, from using glass syringes to insulin pens. So much progress has happened in recent years, with huge advances in the use of technology and diabetes management. For example, continuous glucose monitors or CGMs, insulin pumps, the Omnipod, also a hybrid closed-loop system for delivering insulin, an artificial pancreas which is currently undergoing clinical trials. Not to mention the research that is happening around the delivery of better insulin solutions. There are projects looking into insulin therapy, oral delivery of insulin, and much, much more. With better treatment methods and the continuing advances in technology, the future of diabetes management is looking brighter. And YDA will be here to advocate to ensure that these treatments, when available, will be accessible to all children with diabetes in Hong Kong. 喺將來嘅日子，我哋會堅持同一個理念，繼續為有需要嘅糖尿病童同埋佢嘅家長提供支援，特別喺醫療用品上邊嘅經濟支援，減輕佢哋生活嘅負擔。另外一個強大嘅支援對糖尿病童嚟講係一個非常重要嘅環節。糖尿病係一個終生嘅病。所以我哋提倡糖尿病童嘅權益，亦都提高社會對糖尿病嘅關注同埋認識。We believe that no child should be held back because of diabetes. 糖尿病唔再係細蚊仔嘅障礙，